ich nicht gedacht, dass ein einziges Ski-Selfie mein Family zerstreuen word. Aber so ist es nun einmal. Alles begann mit einem scheinbar perfekten Winterurlaub. Der Schnee glitzert frisch unter dem strahlend blauen Himmel, und all, waren bester Lohn, bereit für ihn voller liken, ein Abenteuer. Ich beschloss, schnell ein Selfie auf der Piste zu schieben, einfach ein lustiger Moment als Erinnerung an den Ausflug. Nicht ich gedacht, dass aus diesem einfachen Bild etwas so viel Gregers worden word, etwas, das ins Aussehen an der ein word. Das Selfie seit mich lächelnd, mein Skibberl spiegelt die Sonne, und hinter mir war mein Family kaum zu sehen, gefangen in einem eingespannten Moment, den damals niemand von uns bemerkt. Doch als ich das Foto in den sozialen Medien postet, ändert sich alles übernacht. Die Leute begannen zu kommentieren, manch neidisch, ander misstrauisch. Direkt verbreiteten sich schnell, Missverständnisse wuchsen, und ich mich versa, verwandelte sich der einst so glückliche Urlaub in ein Minenfeld aus Anschuldigungen und verletzten Gefühlen. Es war, als wär dieses in Fotos am Symbol, für all das enrecht unter der Oberfläche geworden, für die Riss, die wir jahrelang ignoriert hatten. Niemand erwartet, dass ein einziger Schnappschuss die Bandy, die wir für unser Brecklich hielten, sehr ein word, und doch wir such ein Wehr. Nach einem einfachen Ski-Selfie wieder zusammenzufinden, auf dem Foto grinst ich über das Gans. Gesicht, dick einpackt in mein Halsskittig in Skibberl, und die kalte Luft für mein Wangen rosig. Hinter mir erstrecken sich endlos die schneedickten Berge. Ihr Gipfel glitzern scharf unter dem klaren blauen Himmel. Das Sonnenlicht spiegelt sich im frischen Pulverschnee und taucht els in einen schillernden Glanz, der die Scenery wie ein Winterwunderland erscheinen lässt. Mein Skistik heb ich unter den Arm geklint. Und ich kann die frisch Bergbreis fast durch das Bild spüren. Es ist die Art von Bild, die einen perfekten Moment voller Freiheit, ein Abenteuer empfängt, ein Schnappschuss voller Freude auf der Piste. Die Bildunterschrift lautet, wenn man nicht zum Familientreffen eingeladen ist, macht man sein eigenen Plan. Die Wort haben einen bittersüßen Unterton und deuten auf etwas Tieferes unter der Oberfläche der fröhlichen Fotos hin. Es ist die Mischung aus Unabhängigkeit und Einsamkeit, Stolz und dem subtilen Gefühl der Ausgrenzung. Dies Bildunterschrift verandert die Wahrnehmung der Fotos und verwandelt aus einer eigentlich einen Erinnerung in bedeutungsvoll. Botschaft, sie spricht lauter als jedes Lächeln auf dem Bild und offenbart die komplexen Gefühle, die dieser Tag mit sich bracht. Wenn ich Minuten nach dem Posten explodiert mein Handy mit benachrichtigungen SMS, verpasst Anruf, Voicemails. Els prasselt anunderbrochen hierin. Es war überwältigend, ein Chaos, das mein Herz racen und mein zitternly. Die erste Nachricht kam von Papa, scharf und wütend, nimm das sofort runter. Sein Wort waren barsch, und durchbrechen die Aufregung, die ich super empfunden hat. Dann meldet sich Mama auf der Mailbox, zitternd vor Enttäuschung und what? Why konntest du uns nur so blamieren? Fragt sie mit einer Mischung aus Schmerz und Frustration. Ich konnt den Glauben in ihrer Stimme hören, als kann sie nicht verstehen, warum ich so etwas Rücksichtsloses tat. Dann schickt mir mein Bruder Noah in SMS, die mich am meisten traf. Im Ernst, soll das etwa nur den Sach sein? Sein Wort waren kalt, warf mir vor, als einem Familienproblem mein persönliches Drama zu machen. Die Nachricht fühlt sich wie ein weiterer Schlag und Treibeinen Kiels Wischenens. Was ich für einen harmlosen Beitrag gehalten hat, war plötzlich zu einem Streit geworden und in voll Spanningen, von denen ich nicht wusste, wie fragil sie waren. Die Folgen waren sofort spürbar, und ich frag mich, wie ein Foto so viel Schaden anrichten konnte. Aber was wussten sie nicht, das Foto barg ein Geheimnis, und als sie es sahen, flog schlagartig auf. Auf den ersten Blick wirkt dies wie
Ein glücklicher Schnappschuss, ich lächelnd auf der Piste. Ein perfekter Wintermoment, eingefroren in der Zeit. Doch im Hintergrund verborgen, Kummerkimber, wenn man nicht genau hinsah, war etwas. Das niemand sehen sollte. Es war subtil, fast wie ein Schatten hinter der fröhlichen Facet, aber mächtig genug, als Verndern, als mich ähnlich Gemmen darauf hinweis, zerbrucht die Ruhe schlagartig. Dieses Kleindetail entfällt in Wahrheit, die war all, zu ignorieren Versicht hatten in Spanning, die unter der Oberfläche sehr sorgfältig gepflegten Familienbilds verborgen lag. Plötzlich war das Foto nicht mehr nur in Schein Erinnerung, es war zum Beweisstück. Das Geheimnis, das es entfällt, war der Funk. Der lang schwellend Ressentiments und Geheimnis entfacht und entzwang. Ens mit Problemen aus ein ander Zusens. Die war jahrelang unter den Teppich geckert hatten, was als ein Fake-Selfie auf der Skippes begonnen hat, entwickelt sich zu einem Lauffeuer aus Anschuldigungen. Schuldzuweisung und Hirschmers. Niemand war auf den darauffolgenden Sturm vorbereitet, doch als das Geheimnis erst einmal gelüftet war, gab es kein Zurück mehr. Als ändert sich schlagartig, und der fragile Frieden unserer Family war für immer zerstört. Papa nennt es ein kleines, zwangloses Treffen, Noahs Rückkehr vom Militärdienst zu feiern. Es sollte ein einfaches und gezwungenes Wiedersehen werden, bei dem Familienmitglieder und ein paar Freunde zusammenkommen konnten, in Nachmonaten der Abwesenheit willkommen zu heißen. Papa betonte, es sei kein Großarch, nur ein still Art, den Anlass zu würdigen und Noah seine Unterstützung zu zeigen, aber obwohl es herunterspielt, wusste ich, dass da mehr dahinter steckt, unter der Oberfläche brodelte es, ausgesprochen, gefühlmachten die ganz Veranstaltung Zerberklick, wie ein Gang auf deinem Eis. Ich wollte dazu beitragen, dass es etwas Bessenderes ward, als zusammenbringen, und die Entspannung etwas lindern. Also sprang ich ein und half bei der Planning. Der Treffens, ich arbeitet an der Gästeliste und achtet darauf, die Menschen einzubeziehen, die mir am wichtigsten waren, und zu einer warmen, einladenden Atmosphäre beitragen werden. Ich wollte das Essen aus und entschied mich für ein Fake, aber bedeutungsvoll, gerecht wohlfühlgericht, die Noah liebt, in der Hoffnung, dass sich dabei weise hausvollen wird. Sogar die Einladungen gestaltet ich mit etwas Persönlichem und Nachdenklichem, den Ton anzugeben. Ich steck viel Sorgfalt in diese Einladungen und versucht zu vermitteln. Wie will mir dieses Treffen bedeutet, auch wenn es oberflächlich, betrachtet klein und locker blieb. Womit ich nicht gerechnet hat, die Einladung, auf der ich nicht stand, wird sich wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen. Irgendwie wird ich trotz meiner Bemühungen nicht in das offizielle Familientreffen aufgenommen. Es war nicht nur eine Beleidigung, es war eine klare Botschaft, dass ich nicht wirklich zum inneren Kreis gehört, zu der Familie, mit der meine Eltern feiern wollten, der Kontrast zwischen meinen Plänen und der Realität. Ausgeschlossen zu sein, traf mich hart. Das Foto, das ich gepostet hat, das mit der Bildunterschrift nicht eingeladen zu sein, war meine Reaktion nicht nur auf den Ausschluss, sondern auch auf die tieferen Wunden, die es offenbart. Ich versucht, mein eigen Geschichte in den Griff zu bekommen, aber es matcht als nur noch schlimmer. Was ein freudiges Wiedersehen werden sollen, wird zum Schlachtfeld. Und ich frag mich, wo ich wirklich hingehört, als endirt. Sich in dem Moment, als ich dies SMS von meinem Cousin erhielt, es sollte nur ein Kurs Nachricht sein, doch stattdessen entfällt sie etwas, das ich nicht sehen wollte. Mein Cousin hat mir versehentlich ein Foto der echten Gästeliste für Noahs Kleins, zwangloses Treffen geschickt. Zorst war ich verwirrt, Papa hat gesagt. Es wird in ruhig Angeligenheit, mit nur einer Handvoll enger Familienmitglieder, und Freund worden, aber die List war riesig, aber 80 Personen, deren Namen die Seat in ordentlichen Spalten füllten,
Is war ein groß Ereignis, viel Gregor, als mir all gesagt hatten. Was mich am meisten schockiert? War Jeduk. Nicht die Grage Versammlung, is war mein Name. Direkt auf der List war durchgestrichen. Is war wie ein Schlag in die Magengrube. Meine Namen dort zu sein. Als den Gemmen eingetragen, und dann absichtlich wieder gelöscht, macht mir den Ausschluss schmerzlich bewusst. Das war nicht nur ein Versehen oder ein Fehler. Es war bewusster Wert. Nach all der Zeit, und die ich in die Planning unserer vermeintlichen Familienfeier gesteckt hat, wurde ich nicht einmal eingeladen. Ich wurde ausgeschlossen, bewusst und öffentlich. Es fühlt sich an, als wär mein Platz in der Family genauso leichtfertig ausgelascht worden. Why mein Name von der List gestrichen worden war. Ich start stundenlang auf das Foto. Und mit jeder Minute war die Last der Verits tiefer. Fragen schossen mir durch den Kopf. Warum? Why konnten sie das tun? Ging es hier nur einen langgeakten Groll oder hatte ich etwas falsch gemacht? Ich fühlt mich isoliert, abgeschnitten von der Family. Und da ich immer geglaubt hat, der Schmerz war so schmerzlich und unmittelbar, dass ein Feuer in mir entfacht, dass ich nicht löschen konnte. Dieser Moment, diesen zufällig SMS, entfällt die Wahrheit hinter den lächelnden Gesichtern und den Weihnachtsgrün. Sie sieht mir die Distanz zwischen der Family, die ich mir wünscht, und der Family, die tatsächlich existiert. Der Wert betraf nicht nur die Party ist ging Mails. Was wir nie laut ausgesprochen hatten, und von diesem Moment ein Word, nix mehr so sein wie zuvor. Ich kann es nicht länger in mir behalten. Ich muss das zurückstellen, meinen Zitterten, als ich sein Nummer wollt. What en Schmerz taten wie ein Sturm in mir, als antwortet, verschwendet ich. Kein Zeit. Dad, warum stehe ich nicht auf der Gästeliste? Ich habe es mitgeplant. Why konntest du mich ausgleichen? Es herrscht ein Pause am anderen Ende. Danner tanti sein Stimme, ruhig, aber bestend. Es ist nur Logistik. Weg. Sei nicht so dramatisch. Wir mussten die List beschaubar halten. Du weit. Why kompliziert Familienangelegenii sein können? Sein Wort worked in Kult, abweisend, als Wörter mein Gefühl abden, als Renzi und wichtig. Es ging nicht nur die Logistik, es war schlicht und einfach Ablehnung. Ich wollte schreien. Im Klarzumigen. Why ser mich das verletzt? Aber stattdessen schluckte ich den Klo in meinem Hals hinder und legt auf. Ich fühlt mich kleiner als zuvor. Ich bracht euch Antworten von Noah. Schließlich war der Grund für das Treffen. Ich rief in als an, in der Hoffnung, wird es anders sein. Als abnahm, sagte ich ließ, Noah, ich dacht, es war der Igel, ob ich eingeladen bin oder nicht. Da hab ich mich wohl geirrt. Einen Moment lang herrscht still. Beverer antwortet, sein Stimmüd und distanziert. Weg, es geht nicht dich. Das ist nix Persönliches. Aber für mich fühlt es sich persönlich an. Es fühlt sich an, als wär ich degenig. Dieser gelassen worden war, als sich die Family, die ich kannt, und Warwarning verandert. Ich versucht dem zu erklären. Why ser das schmerzt? Das ist nicht nur die Party ging, sondern die Botschaft. Die sie vermittelt. Aber Noah hört mich nicht oder wollte es nicht. Das Gespräch die mit Gregura Distanz zwischen uns. Mehr Schweigen, wo eigentlich verstanden ist herrschen sollen. Dies Konfrontation hinterlie mich verletzt und bloßgestellt, und ich hinterfragt meinen Platz in der Family. Es war klar, dass es bei dem Treffen nicht nur darum ging, Noah zu feiern, es ging darum, mich auszuschließen. Die Mauern rückten in hier, und ich stand draußen und versucht, in Family zu verstehen, die sich nicht mehr wie mein anfühlt. Ich sah allein und diesem Abend da. Das Telefon samt immer noch mit unbeantworteten Anrufen und Nachrichten. Und mein Gedanken schweifen zurück zu all dem, was ich über die Jar für sie getten hat. Die Care-Paket, die ich bekommen hat, als Noah im Einsatz war.
Gefelt mit seinen Lieblingsnacks in Briefen, die in daran erinnerten, das wären Indakten, die Kredit, die ich Mama und Papa in schweren Zeiten heimlich gewährt hat, und sie sich zu verdern, den Family sollt eigentlich Unterstützung bedeuten, nicht Geld, die in Seligen stunden. Die ich damit verbracht hat, Veranstaltungen, zu planen, zusammen zu organisieren, und dafür zu sorgen, das Gebert Stage und feierte reibungslos verliefen, selbst wenn ich erschöpft oder gestresst war. Ich erinnert mich an die Opfer, die ich gebracht hat mein eigenen Feiern verpasst, meinen Terminkalender umgestellt, ihr Bedürfnis klaglos für mein gestellt. Ich dacht. Ich worden zusammenhalten, die Family zusammenhalten, wenn, als ander ins Wanken geriet, doch jetzt, im Rückblick, traf mich die Wahrheit wie ein kalter Schlag. Sie schätzen mich nicht, sie benutzen mich nur. All die Mail, die ich ihnen unaufgefordert gab, nahmen sie als selbstverständlich hin. Mein Lieb und Mühe wurden nie wirklich erwidert, nie wirklich wertgeschätzt. Ich war, als wär ich unsichtbar. Wenn ich am wichtigsten war, nuring praktisch, Helferin, wenn sie etwas brauchten, und ansonsten gemmen, den sie unsere Siegern ignorieren konnten, die Erkenntnis schmerzt mehr als jeder Streit oder jede Ausgrenzung ist war die Wahrheit. Durch aus dem Weg gegangen war, ich gehört ihnen, nicht zu zur Family, why sie mir zur Family geharten. Ich war ein Werkzeug, ein Platzhalter, gemmen, der die Leckenfult und dafür sorgt, dass als reibungslos lief, aber nicht gemmen, denn sie wirklich mochten oder sich haben wollten. In dieser Nacht brach ich zusammen, der Schmerz, der Verret, die Einsamkeit, all das vereint sich zu einer stillen Wut. Ich wusste, ich konnte nicht länger so tun, als ob, ich musste aufhören zu geben, wenn niemand bereit war, etwas zurückzugeben, ich muss mich schätzen, vielleicht war ich in der Zeit, die Family, die ich zu haben glott. Zu verlassen, und meinen eigenen Weg zu finden einen, bei dem ich wichtig war, bei dem ich gesehen ward, und bei dem mein Lieb nicht nur genommen, sondern wirklich geteilt ward. Ich butch die Ries, while ich hat, immer die gut Schwester zu sein, die da ist, hilft und still bleibet, wenn all anderen im Mittelpunkt stehen. Jahrelang spielt ich die Rolle, die sie von mir erwarten, zuverlässig, unterstützend, diejenigen, die organisiert, die gelblich, die klaglos verbracht. Aber egal, was ich tat, egal, wie viel ich gab, ich war unsichtbar, als ich darauf ankam. Einladungen wurden übersehen, mein Bemühungen abjetten, mein Gefühl ignoriert, ich war erschöpfend. Als würde ich ein Rennen laufen, bei dem mich im Ziel nehmen anführt. Also traf ich ihn Entscheidung, wenn sie mich nicht gut behandelten, gent ich mir etwas. Ich butcht ein Erst-Class-Ticket zu einem luxuriösen Skiersort, einem Ort, und de mich ähnlich durchmin, mich amüsieren, und mein Selbstwertgefühl zurückgewinnen konnte. Die Cabin war eils. Was ich walti warm, gemütlich, mit einem Atemberabenden. Blick auf die schneebdichten Berge. Kein Drama, kein Vorurteil, kein Auenseitergoal, nur ich, die frisch Bergluft und die Freiheit, zu sein, wo ich wollte. Und das mich urgent Welcher war Tungenbellistetten, dies Ries war mein Art. Zu sagen, ich würde ihnen etwas Besseres. Ich braucht niemals Zustimmung oder Erlaubnis, mein Leben zu genien. Ich wollte mich wertgeschätzt fühlen, Freundlichkeit erfahren angefangen bei mir selbst. Durst-Class-Sitz war mehr als nur Comfort, war ein Statement. Ein kleiner Akt der Rebellion gegen Jarleins Vernachlässigung, diesmal war ich. Nicht die Übersehen Schwester oder Degenage, die sich die Family kümmerte, ich war mein eigen Priorit. En obwohl die Ries eigentlich ein Ausscheid vom Chaos zu Haus sein sollt, hätt ich nie gedacht, dass ein Selfie auf der Piste als auf den Kopf stellen wird. Aber vielleicht war Geno das der Cinder Sosch, vielleicht war is. Und der Zeit,
Das die Family mich sah nicht nur als die Gutschwester, sondern als jemanden, der wichtig war, ich siegert, bever ich das Selfie postet. Mein Finger schwet über dem Bildschirm. Die wird meiner Family halten in meinem Kopf weiter Papas Scarfe fordering. Ich zu luschen, Mamas enttäuscht Stimme, Noahs Kultur Vorwurf. Will ich wirklich ein Drama anfangen? Fragt ich mich. Und der Zweifel legt sich wie ein Schatten über diesen seltenen Moment der Freude. Das Foto war einfach genial. Ich grinsend in meiner Skiersrüstung. Die schneebdichten Berg hinter mir. Ein strahlens, unbeschwertes Lächeln, das ich lang nicht mehr gespürt hat. Aber ich wusste, dass dieses Bild für sie nicht nur ein glücklicher Schnappschuss war. Es war eine Herausforderung, eine Erinnerung, die sie nicht sehen wollten. Einen Moment lang hätte ich es fast gelöscht. Vielleicht war es besser. Den Frieden zu wahren und nicht noch mehr andere zu stiffen. Aber dann dachte ich an all die Mail, als sie mich abgewiesen, mein Bemühungen ignoriert, und meine Namen wortlos von der Gästeliste gestrichen hatten. Ich erinnert mich an die Einsamkeit. Ausgeschlossen zu sein, und den Schmerz ihres Schweigens. Und daran, why ich jahrelang versucht hat zu beweisen, dass ich wichtig war. Jetzt nicht mehr. Dieses Selfie war mein Statement, mein Art zu sagen, dass ich nicht mehr unsichtbar war. Also drückte ich auf Senden. Die Bildunterschrift folgt, ein kleiner, humorvoller Seitenhieb. Wenn du nicht zum Familien treffen eingeladen bist, dann machst du den eigenen Plan, es ging nicht nur die Reise, es ging darum, die Kontrolle zurückzugewinnen, endlich mein eigen Geschichte zu erzählen. Ich werde nicht tatenlos zu sein, weil sie mich aus ihrem Leben löschten, wenn sie Drama wollten, bet, ich war bereit. Ich hat nicht der Wort hat, dass das Telefon sofort explodieren wird. Mit der Flut en Nachrichten en Anrufen, die folgt. Aber das war der Preis, den ich zu zahlen bereit war. Denn manchmal muss man die Grundfesten erschüttern, damit sie einen sehen. Und vielleicht, nur vielleicht, war dieses Selfie der Weckruf, den unser Zeret Family dringend braucht selbst, wenn dat Erzähls in die Brutsch ging. Komm das Selfie online. Explodierte der Familienchat wie ein Lauffeuer. Nachrichten. Stranten aus allen Richtungen herin. Jede einzeln heißt die Wuchsen spanning weiter an. Rwandi, die jahrelang nicht miteinander gesprochen hatten, guerten plötzlich ihr Meinung. Und plötzlich waren die Grenzen gezogen. Die Lud ergriffen Partei, manch verteidigten mich, ander verurteilten mich, und der Chat wurde zu einem Schlachtfeld der Wort, auf dem Alter Groll, andere Sentiments hochkochten. Tanja Linda schaltet sich sofort ein, Nachricht trifft vor Sarkasmus, bezahlt Aspen, muss doch schon sein, es fühlt sich in wie einschlagens Gesicht, in Erinnerung daran, dass manch Familienmitglieder, egoistisch tat, bereit waren, mich dafür zu verurteilen. Dass ich mein Leben genieß, anstatt still mit ihnen zu leiden. Ihr Kommentar dreht sich nicht nur Geld, es ging Eifersucht, Groll, und ein tiefes Unverständnis darüber, warum ich mich so behandelt. Dann fügt Cousin Jenna ihr eigen Bosheit hinzu. Ich wusste immer, dass sie egoistisch ist. Dies Wort schmerzen mehr als als ander. Egoistisch. Dieses Etiquette durchgrüßt als, wofür ich stand, und verdrit mein jahrelang Aufopfering, und versorgen etwas Hässliches. Für sie war ich das Problem degenig, die für Drama sorgt. Degenig, die Family mit einem einzigen Selfie aus sein andergerissen hat. Der Chat war voller hin und her, Anschuldigungen flogen hin und her. Und niemand wollte zu hören oder verstehen, manch versuchten, mich zu verteidigen, aber ihr Stimmen gingen im Chaos unter. Es war, als wurden Family, die ich einst liebt, Stück für Stück aus sein andergerissen, durch kalte Wort und Harturteil. Ich sah da. Start auf den Bildschirm und fühlt mich isolierter denn je. Die Folgen dieses Fotos waren nicht nur wurden Nachrichten, es war ein schmerzhaft Erinnerung daran, dass die Family, die ich zu haben glatt, unheilbar zerbruch.
Ein Igel was ich tat. Manch wunden waren zu tief. Mit einer einfachen Entschuldigung oder Erklärung zu heilen. Im Chaos, das auf das Selfie folgt. Schien niemand etwas Wichtiges im Hintergrund zu bemerken. Hinter mir, schwach, aber ein Übersbar. Hing ein vertrautes Banner. Auf den ersten Blick wirkt dies wie ein weiteres Dekorationsstück, das mit der Verschneidenberg-Kulisse verschmolz. Doch bei genauerem Hinsehen konnt man die verblasten Wort lesen. Willkommen zu Haus. Noah, is Wort Geno dassel Banner vom. Letzten Treffen das ich stundenlang geplant, gestaltet und organisiert hat. Ich erinnert mich an die Anzeigen engt, in denen ich watch blieb, sich zu stellen. Das jedes Detail perfekt war, das Banner online bestellt, mich mit dem Mythos abstimmt und sogar für die perfekt Belichtung sorgt, damit is auf den Fotos gut zur Geltung kam. Ich wollte ihn warm, eine den Atmosphäre für Noahs Rückkehr schaffen, die Family zusammenbringen und zeigen, wie sehr wir uns lieben. Doch dieses Banner auf meinem Selfie dort auf der Piece zu sehen, war ein schmerzliche Erinnerung. Daran, wie sehr sich die Dinge aus einander gilt hatten. Das Treffen, das sie jetzt veranstalten, sollte Noahs Heimkehr feiern, aber auch mich fühlt ich sich leer an. Das Banner symbolisiert all die Mühe, die ich mir gemacht hat, uns zusammenzuhalten, selbst als ich mich unsichtbar fühlt. Und doch, trotz allem, was ich getan hat. Wurde ich bewusst von diesem neuen Treffen ausgeschlossen. Niemand bemerkt dieses subtile Detail auf dem Selfie sonst. Doch als man darauf hinweist, wird es zu einem weiteren Puzzleteil, zu einem Symbol der wachsenden Kluft zwischen uns. Es sieht, dass die Family, die ich so sehr zusammenzuhalten versucht hat, auseinanderbrach, dass meine Anwesenheit nicht mehr erwünscht oder geschätzt war. Das Banner war nicht nur Dekoration. Es war ein stilles Zeugnis der Liebe und Fürsorge, die ich gegeben hat, nun Bursche von Abelnung. In diesem Moment war das Foto nicht mehr nur ein Selfie. Es war zu einem Spiegel der schmerzlichen Wahrheit. Egal, wie sehr ich es versucht, ich war nicht mehr Teil der Familienplan. Das Banner hinter mir sprach lauter als die Bildunterschrift. Es gekannt und sollte Geschichte von Liebe, Anstrengung und letztendlich Hirschmers. Als die Folgen des Selfies anhielten, kamen weiterbühnerhegende Wahrheiten ans Licht. Es war nicht nur so, dass ich ausgeschlossen worden war die Family hat so viel von meiner Arbeit und ein Wort der Anerkennung oder Anerkennung wieder verwendet. Die Dekorationen, die ich sorgfältig ausgesucht hat, der Veranstaltungen, den ich gebucht und organisiert hat, sogar die Catering-Ideen. Die ich vorgeschlagen hat all das Wort für das dies Treffen wieder verwendet. Doch trotz meiner Beitrag ward ich komplett ausgeschlossen, aus dem Prozess gelöscht, als ich nie existiert. Die Erkenntnis traf mich härter als Wortet. Es war ein Wert nicht nur in meiner Family, sondern in allem, in das ich mein Zeit und mein Herzblik gesteckt hat, den sicherten SMS durch. Nachrichten zwischen Noahs Verlader mir und einigen anderen Familienmitglieder entfalten die. Like Wahrheit hinter dem Ausschluss. Mir hat die Pläne der Veranstaltung übernommen und mich völlig in den Hintergrund gedrängt. In einer SMS schrieb sie unverblümt, wie seitdem sind overall tät. Wir müssen als modernisieren und auffrischen. In einer anderen Nachricht, sie versteht nicht mehr, wie die Dinge funktionieren, es ist Zeit für frisches Blut. Die KLT in ihren Wortenschnitt wie ein Messer. Es ging nicht nur die Party, es ging darum, mich zu ersetzen, mich rauszudringen, weil ich altmodisch und nicht mehr relevant war. Dies Nachrichten bestätigten meine Befürchtungen, dies war nicht nur ein Familientreffen. Es war ein Match übernommen. Mir hat mit der stillschweigenden Zustimmung der Family die Geschichte geschrieben und mein Roll vom aktiven Teilnehmer zum Außenseiter geschrieben. Die Family ignorierte mich nicht nur sie schloss mich absichtlich aus, lässt mich
Beitrich en mijn aanwissenheid aus. Ich voelt mich benutzt, en ausrangiert. Why ein Abgenutzt-Werkzeug, das nicht mehr gebraucht wird. Die Lugent larv sich stuck for stuck. Das klein. Zwanglos treffen war nie klein, en nie zwanglos. Is war ein swordful tig kontrollierts. Uranus, das on mich geplet war. On mich aus der Geschichte zu streichen. Die Family matcht on mich weiter, en keen flan, en keen Erkler ungen worden das ändern. Die Wahrheit war klar, mein Platz war ingenommen, en is gab keen zurück. Ich beschloss, mich nicht mehr zurückzuhalten. Der Schmerz, en der Wahrheit hatten mich schon so lang zerfressen. En schweigen haf niemandem mir nicht, en schon gar. Nicht meiner Family, die datcht, sie can't mich ohne Konsequenzen auslöschen. Also postet ich die Belige, Vertrich für den gebuchten Verantwortungert, all TSMS. In denen ich Jeeds Detail koordiniert hat, Screenshots von Gesprechen. Die bewiesen, dass ich das Treffen letzt Jahr bis ins kleinste Detail geplant hat. Ich leg Dales offen, ohne Filter, ohne Berbedung einfach die rein Wahrheit. Die Beschrift, die ich wollt, warschlicht, aber bedeutungsvoll, komisch, why family funktioniert. Wenn man nicht hinzieht, is war ein leiser Seiten heb. Darauf, why hinter meinem Rücken als verdreht worden war. Why loyalit en lieb so leicht durchaus Grenzing en KLT ersitzt worden konnten, wenn niemand aufast. Ich deck nicht nur ihr Taten auf. Ich holt mein Geschicht zurück en Sieg der Welt, was wirklich passiert war. Is war mein Art zu sagen, ihr könnt die Vergangenheit nicht einfach umschreiben, en so tun. Als war ich nicht da gewesen. Die Reaction kam sofort. Einige Familienmitglieder meldeten sich privat, entschuldigten sich, und drückten ihr Bedauern über den Verlauf der Dinge ander legten nach, und warfen mir vor. Gurger zu machen, und schmutzig zu waschen. Aber zum ersten Mal war mir das egal. Ich such nicht nach Anerkennung oder Vergebung, ich stand für mich selbst ein, und stolz sicher, das mein Stimmgehört word. Beim Posten dieser Quittungen ging is nicht Reche im kleinlichen Sinn. Es ging Wahrheit und Verantwortung. Ich wollte die Heuchelei ins Licht bringen und daran erinnern, dass es in der Family nicht nur Jährlichkeiten oder darum geht, wo zu einer Party eingeladen wird. Es geht Respekt, Ehrlichkeit und Anerkennung. Und wenn sie das nicht sein konnten, dann war es vielleicht in der Zeit, mich zurückzusehen und in Family zu finden, die mich wirklich schätzt. Dieser Post markiert einen Wendepunkt. Es war chaotisch, schmerzhaft und kompliziert, aber es war meins. Ich übernahm die Kontrolle über die Geschichte und match damit den ersten Schritt zur Heilung. Manchmal bedeutet es, für sich selbst, einzustehen, die Grundfesten der Welt, die man zu kennen glaubt, ins Wanken zu bringen, und genau das tat ich. Sobald ich die Quittungen abgeschickt hat, brachen der Family schlagartig und heftig Panik aus. Papas Stimme war in einem verzweifelten Telefonet zu hören, zitternd vor Frustration und Angst. Du riet ins Auseinander, schrier, als war, mein Bedürfnis, die Wahrheit auszusprechen, ein katastrophaler Verit. Es ging nicht darum, ins Auseinander zu bringen, es ging darum, endlich dem ins Auge zu sehen, was jahrelang zerbrochen war. Aber Papa konnt das nicht sehen, für ihn war ich das Problem, de Genage. Die Chaos anrichtet, wo Frieden herrschen. Sollen, Noahs Antwort war leiser, aber nicht weniger verletzend. In einer SMS Schreiber, warum konntest du es nicht einfach hinter dir lassen, als dich all die Ausgrenzung? Die Lügen, und dann wäret Stillschweigen schlucken sollen. Aber ich konnt es nicht hinter mir lassen, nicht dieses Mal, es hinter sich lassen bedeutet, mein Unsichtbarkeit und Auslöschung zu akzeptieren. Ich wollte ihnen klar machen, dass mein Schweigen nur die Mauern schützt, die mich vernielten. Panik siegt, why zerbeklich als war, und vielleicht war das der Springenpunkt, manchmal muss man das Fundament erschüttern, etwas stark hier wieder aufzubauen.
Ich schickt mean let's nachricht mit einer Mischung aus Trauer und Entschlossenheit. Wohl wissend, das ist das letzte Wort, was ich sagen must. Ich haben's nicht aus ein anderes Bracht. Das hast du getten, als du entschieden hast, das ich nicht. Zur Family Geher. Dies Wort waren nicht nur ein Antwort, sie waren die Wahrheit. Die ich die gan Zeit mit mir herangetragen hat. Nicht ich hat die Distanz zwischen uns geschaffen. Das waren sie, in dem Moment, als sie beschlossen, mich auszuschließen, min Anwesenheit auszulassen, und min Bemerhungen abzutun. Ist hat mehr we, als ich sagen konnt, aber is befreit mich auch. Is laut auszusprechen bedutet, dass ich nicht länger bereit war zu akzeptieren, von der Family nors weitrangig zu sein. Ich stand nicht nur für mich selbst ein, sondern für den Respekt und die Anerkennung, die ich verdiente. Vielleicht word dies Nachricht nix ändern, vielleicht word sie die Kluft nur verschiffen, aber zumindest war sie ehrlich. Manchmal geht es in Family nicht Blut oder Tradition, es geht darum, word dich warnend, der beistet, und dich einbezieht. Ich hat so lang versucht, dies Person für sie zu sein. Aber jetzt word mir klar, das Menschen deiter. Lieber schlien, als dass sie sich durchklopfen öffnen lässt, also hört ich auf zu klopfen. Stattdessen entschied ich mich, nach vorn zu gehen auf Heilung, Selbstachtung, und in Zukunft, in der ich so geschützt word. Why ich bin, nachdem ich mein letzt Nachricht abgeschickt hat. At mir ich tief durch und beschloss, meinen Frieden zu bewahren. Ich blockiert ihr Nummern die von Papa, Mama, Noah und sogar einiger Verwandter, die den Schmerz nur noch verstärkt hatten. Es war ein schmerzhafter Schritt, aber notwendig. Ich wollte nicht so lassen, dass ihr Wort und Evelung mir länger in mein Leben folgten, nachdem dies last von mir genommen war. Verlangert ich meinen Skyerlob und gab mir den Raum und die Zeit, mich vom Chaos zu erhellen. Die Bergboten in Ruhe, die ich seit Jahren nicht mehr gekannt hat, Jeder Tag auf der Piste erinnert mich daran, dass ich es verdiente, gesehen, geschützt und freundlich behandelt zu werden. Ich find Kraft in der frischen Luft, dem Losen, Schnee in der Freiheit, ich selbst zu sein, und verurteilt zu werden, das Selfie, das ich gepostet hat das all dieses Drama ausgelöst hat blieb online. Jeder understutzen Kommenter fühlt sich wie ein kleiner Seegan. Investigung means words, jenseits der zerbroken Familienband. In gewisser Weise war dieses Selfie zu meinem Symbol der Freiheit. Es war nicht nur ein Foto, es war der Beweis, dass ich auf eigenen Beinen stehen konnte, stolz und ungebrochen. Ich lade das Selfie online. Jeder fühlt sich wie Freiheit an.